Hallo en welkom by Kletskompas. Dit is donderdag die 6de April 2023 en ons is op die vooraand van Paasnaweek. In vandag se program kyk ons na wat Namibië kan verwag in terme van 'n rentekoerse en oudergewoonte gesels ons nuus net na die breek. Hier om saam met my nuus te gesels, Henriette Lambrecht, nuusredakteur van Republikein. Hallo Henriette, dankie dat jy's een van die bittereinders wat nog hier in Windhoek is op Paasnaweek se voorhand. Op Paasnaweek. Ek wil net sê tussen my en jou en die kykers, ek sien hierdie paaseiers en skielik het ek 'n lus vir lekker sjokolade. Ek wonder waarom. Lekker sjokolade. Weet jy, dit sal nogal goed afgaan. Net so ekstra skop in. Ja, inderdaad. Kom ons loer gou-gou na die nuus vandag. Ons stel in 'n voorblad storie op Nuut Henriette, leerlinge wat by die huis bly weens vervalle toilette. Ja, en dis 'n skool in die Omosati streek, Laerskool Oshukwa, wat die skoolhoof Selma Oshona sê, hulle sê al vir die ministerie van 2013 af. Ons is nou, dis 10 jaar terug. Dis 'n dekade terug. Ja, en toe uiteindelik kry hulle iemand om dit te bou en toe daar's 'n afwesig sonder verlof. Ja. Die persoon verdwyn toe en die toilette is nou nog nie reg nie, ja. Dis ongelooflik en ouers wat natuurlik nou hulle kinders by die huis hou, hulle sê dit is 'n gevaar en die ministerie wat nie met hulle saamstem nie en sê nee, wat dis eintlik alles so raai hulle kan maar terug gaan skool toe. Nou ja, op bladsy 3, Regshulpdirektoraat ondervind uitdagings en het weer eens 'n probleem wat aanstellings betref. Daar's net nie bevoegde en genoegsame mense wat die werk kan doen nie. Ja, Yvonne Dausap, die minister wat nou sê net 29 van 99 beskikbare poste wat gevul is, soos jy nou tereg sê, daar is nie geld vir dit nie, en natuurlik, dit is soos 'n bose kringloop, dit beteken jy kan nie dienste lewer nie, sake wat nie uitgestel, herhaaldelik uitgestel word, mense wat nie verdedig kan word nie. Ja, dis 'n absolute ketting-effek, groot probleme daar. Yvonne Dausap, die minister wat in die nuus bly, op bladsy 4, van vandag se koerant, het sy stappe geneem teen die staatsprokureur Eva Nangolu en sy het haar sertifikaat vir teruggetrek na Nangolu aaklige aanmerkings op sosiale media gemaak het wat Damara mense betref. Blykbaar ook nie die eerste keer nie, maar inderdaad is daar teen hierdie prokureur opgetree. Henriette,
kom ons laat die mense in vrede en ons laat hulle bietjie lag. Kom ons kyk wat het Loftie vir ons in die sportprent. The Namibian economy grew by 4.6% in 2022. To expand more on this, I am joined by Theo Klein. He's the economist at Simonis Storm. Welcome, Theo. Morning, Philip. Thanks for having me. Yeah, what did you make of Namibia's economic performance in 2022, and what are Simonis Storm growth prospects for the domestic economy for 2023? So, Philip, we were actually surprised that it was not as high as, we forecasted a much higher figure. But with knowing the NSA, there'll probably, most likely be data revisions, and it will probably be to the upside, at least we hope so. We forecasted 5.1% growth. So I think from most other local research firms, we were most aggressive. But it's only because of the performance we've seen in the first 3 quarters that came in above 5%, some was 6%. So we just did not see the fourth quarter really slowing down significantly to lower the annual average for the 4 quarters. So that's how we got to 5.1%. What is interesting though is if we look at real GDP, so GDP is price times quantity, if we simplify it, but in this case we keep price constant. So you only look at what happened to quantity, because that really tells us were people more productive, did they produce more, did they make more things basically. And if we look at the real GDP measure, we see that only 41% of all the sectors that make up our economy have recovered to 2019 levels. So we sort of use 2019's real GDP as a pre-COVID or pre-pandemic level. And only 41% have reached that level. So we still have majority of our sectors that still need to catch up. And some of them are fairly close, roughly 80% of 2019's levels. So I think maybe if we can see this momentum continuing into 2023, it might be that more sectors and majority of our sectors have reached pre-pandemic levels. Yeah. So yeah, as we are upbeat about the economy in 2023, but it comes with risk as well. And one of them is the rising interest rates. What did you make of South Africa's decision to hike the repo rate by 50 basis points, and what does it mean for Namibia? So we were very surprised at that one, Philip. To be honest, we also were of the consensus view that they will likely only hike by 25 basis points. But, this is what we've been saying since last year. Our inflation is driven by things beyond human control, and interest rates do nothing to them. But if we increase interest rates, we entice foreigners to keep their money within the country, within South Africa, and in that way you prevent foreign outflows, and you maintain the value of the rand. Why is this so important? Because Namibia and South Africa import most of what we consume. So because of the high import requirement, a weak rand exchange rate is very inflationary for us. So if you can increase the interest rate, you make the rand more attractive. So, and that's what we've seen. After SARB hiked by 50 basis points, we saw the rand move to levels we've seen in January last. So, and I checked this morning as well, the rand is still below 18 against the US dollar. So I think that in itself will be good for our inflation figures if we can keep the rand there. Now you'll only keep the rand there, Philip, if you continue hiking. So we are of the view that SARB will not continue hiking rates. What that means for Namibia, we're not entirely too sure. We know that of the 5 MPC members, not all are in favor of continuing to hike rates aggressively in Namibia. So, at the last meeting, 2 members were in favor of not hiking at all, whereas 3 ultimately voted for the 25 basis points hike, which they did in February. So we have seen Bank of Namibia deviating from SARB, so not just sort of following them blindly what they're doing. So it's difficult to say, Philip, but at this point in time,
we are forecasting another 50 basis points hike by the mid of 2023. But we see Bank of Namibia hiking by 25 in April and then another 25 in June. And then at this point in time, we see the repo rate then remaining at 7.5 until the end of the year after the June hike. So that's sort of our view at the moment. But what the last year has shown us is that these things are so quick to change. Inflation is still not coming down in the US. That means the Fed will continue hiking. And if we want to keep the rand at a strong level to contain inflation to some extent, then SARB will have to follow the Fed in the US. And therefore it can mean that it just depends on what the sentiment is amongst the MPC here in Namibia. But I don't see them just sort of blindly following South Africa anymore, as it maybe appeared in the first half of last year. Yeah, you spoke about how the rising interest rates plays a role in strengthening the rand. And obviously one of the risks to domestic growth is also Namibia's high import bill. The latest trade stats indicated that 8.5 billion import bill was mainly driven by petroleum oils. And we have heard the big oil producing countries announcing that they will be cutting production. Maybe if you can explain to us what is driving Namibia's import bill and how will the cut in production of oil impact the local oil market? So as you mentioned about the oil, I think it's sad to say oil is down over 7% yet to date since the start of this year, but we haven't seen local fuel price cuts because of the weak rand. And now they're cutting production, so that means oil prices will continue to increase. So I think that is also a risk for us, and petroleum is the single biggest import product. So that is key in inflating our import bill. And I think that will just continue to get bigger in the next couple of months. The other big import products, Philip, is maybe we can talk about fertilizers and animal feed. So farmers tell me that, before the pandemic, or before the war in Ukraine rather, they used to pay about 200, 250 Namibian dollars per bag. At the moment, they're paying over 600 Namibian dollars per bag. So they are still paying very expensive prices at the moment, and we don't make any of our fertilizers ourselves. So I guess that's why you also have all these green hydrogen pilot projects that are now looking to produce their own fertilizers. So I think that will also be one of the things continuing to inflate our import bill. And then just with general merchandise goods, we have seen commodity prices increase significantly last year. In 2023, thus far, they've sort of been on a flat to negative trend, but it still remains at elevated levels. Together with the weak rand, we see prices still remaining fairly expensive, from furniture to alcohol and even some food products as well that we import. So I think the biggest risk for our import bill is the fact that commodity prices are still at elevated levels, and then you have this weak rand exchange rate. And we don't see that changing anytime soon. So we expect Namibia to continue recording trade deficits probably for every single month for the rest of this year at least. And if we look at one of the ways you calculate GDP, that will be negative for that GDP calculation. Yeah, and looking at our neighboring country, South Africa, with the whole power crisis, you did some research there on how it is affecting our exports to South Africa. So how is the load shedding in South Africa affecting our export, and how could it also affect imports from South Africa to Namibia? So I think, Philip, look, because of load shedding, their ports are not working at optimal levels. So what we're seeing is that more landlocked Southern African countries are now transporting their cargo to Namibia because the ports in Durban, for example, can't work optimally anymore. So you also have problems with South African railway. There's theft and vandalism of the railway network, which means their trains also can't operate at full capacity. So that means more cargo is coming to Namibia, which then is recorded as an import, but most likely we just export it for them, so that then benefits our exports. So to that extent, I would say Namibians are actually in a good position to take advantage of the situation in South Africa, that they can now steal market share from Durban's port, for example.
that they now get more cargo from other countries and we export it for them. In that way, not only will local transport companies or truck companies benefit, it will also benefit Namport. And we've already seen Namport recording record profits last year as a result of more cargo going their way. And I think that will just continue to benefit Namport as well. So I think that's one of the things that we see as a positive for Namibia, that the transport sector really is in a good position to take advantage of problems in South Africa. Of course, this also means that more trucks will be driving on our roads, and I think that's also why you still have the Road Fund Agency being very serious in introducing toll gates in Namibia, because they obviously maybe also foresee that more trucks will be driving on our roads, and that will cause, it will increase the need for maintenance of our roads and so forth. Yeah. We'll go for a short break and then we'll continue with our discussion. Hey, don't worry about the car, boss. I check nice. Thank you, but it's okay, ne? F&B Insurance. Checks nicer. No. At F&B Insurance, we provide cover for all your valuables, from your car to your laptop to your phone. F&B Insurance. You value it, we cover it. T's and C's apply. Rudy, julle het ons leeu's gered. Is nou al 'n tydjie terug, maar daar's nou 'n wonderlike nuwe hoofstuk in hierdie verhaal. Vertel vir ons meer. Ja, dis ongelooflik. Hierdie leeu's was in Mei 2021 daar uit die Torah Conservancy gebring. Marlies en ons veeartsspan het gevlieg en hulle gaan haal. Hulle was totaal uitgehonger, maar en natuurlik het hulle konflik daar veroorsaak omdat hulle niks gehad het om te eet nie. En hulle het hulle gebring na Nkosi toe en daar het ons span hulle gerehabiliteer, weer 'n bietjie laat hulle, hulle bloede gecheck, hulle algehele kondisie gekyk. Ons het hulle daar in 'n area gehou waar hulle geïsoleer was, waar hulle nie aan mense blootgestel was nie. En toe ons hulle weer teruggekry het in goeie kondisie, het ons hulle in September verlede jaar Timbila toe geneem. Ons het hulle weer aan die slaap gemaak en gevlieg Timbila toe en daar het ons hulle vrygelaat op die 33,000 hektar reservaat. En nou 2-3 weke terug het ons agtergekom maar iets is aan die gang en met nadere ondersoek het ons uitgevind hulle het 4 welpies gekry. Vertel vir ons meer van die welpies. Het hulle al name gekry? Nee, hulle het nog nie. Ons wil nie te veel vir hulle pla op hierdie stadium nie. So ons probeer om nie naby hulle te kom nie. Ons het wel 'n bietjie met 'n kamera, boskamera, bietjie footage van hulle gekry om te sien hoe lyk hulle. Ons kan nog nie uitmaak of dit mannetjies of wyfies is nie. Maar die 2 moeders is geweldig beskermend. So ons hou maar ons afstand. So hulle sal seker nog name kry. Die Ten Brinke familie wat die reservaat begin het saam met ons. Hulle het altyd die eer om die name te gee. So ons sal kyk wat die name is, hang nou af of dit mannetjies of wyfies is. Ek dink dit is seker so dat mense elke keer verstom staan. Jy weet, ek meen die verhaal het begin eintlik op die rand van 'n tragedie, maar dit is wonderlik hoe die natuur eintlik homself kan regenereer en red, natuurlik met so 'n bietjie hulp van die mens soms. Ja, ek dink hierdie is 'n ongelooflike verhaal, want dit is juis oor menslike inmenging dat die leeu's is waar hulle is. Jy weet, ons gaan in hulle areas in, ons stuur ons vee in hulle areas in en dan is daar moeilikheid en dan is hulle nou probleemdiere. En eintlik is ons maar die probleem, ons is die mens en dan moet die probleem nou opgelos word. En hierdie is nou 'n full circle, jy weet. Wanneer dit kom by die rehabilitasie van wilde diere, dink mense dis altyd 'n mooi verhaal en is 'n maklike verhaal, maar dit is nie. Baie keer is diere totaal wanaangepas om terug te gaan in die natuur, of hulle het te seer gekry of hulle is te siek. Maar in hierdie geval was dit 'n proses van
Ons het hulle gered uit daai situasie, ons het hulle gerehabiliteer, toe het ons hulle vrygelaat en toe het die natuur weer sy gang gegaan. Hulle is in baie goeie kondisie. Daar's natuurlik geweldig baie kos vir hulle op Timbila. So dis eenvoudig die perfekte rehabilitasie storie. Ek hou eintlik van wat jy daar sê, die mens is dikwels maar 'n probleemdier, ek dink in verskeie ander opsigte ook. Jy en Marlies is natuurlik altyd dol besig. Wat is die groot dinge waarmee jy op die oomblik besig is? Wel, dit gaan altyd gaan, 'n plek soos Timbila is 'n plek waar, jy weet, toerisme daar ondersteun die werk wat ons doen, maar dis nie 'n gewone, Big Five Game Reserve nie, want die plek is gemaak en bestaan juis vir sulke diere. So ons probeer altyd sulke groot, veilige tuiste skep vir diere wat dit nodig het. En natuurlik aan die ander kant probeer jy nou ook landskappe bewaar, soos onder in die suide, met Kanaan en met Noiras. En dit is waarmee ons besig is. Ons het die investering van uit die buiteland wat ons kry, wend ons aan om sulke plekke te skep en sulke veilige habitatte te skep. En natuurlik aan die ander kant is ons hard mee besig om te probeer om wetgewing aan te pas sodat ons sodat diere se welfare na gekyk word. Want ons wette kom uit 1962 en 1975. So dis ook 'n groot ding vir ons op die oomblik is om daai wetgewing reg te kry, sodat wanneer 'n dier hulp nodig het, daai dier toepaslike hulp kan kry. So dit hou ons redelik besig. Rudy, daar was nou onlangs, jy weet, in die hof basiese oorwinning gewees vir julle privaat ouens, en jy weet, daar's maar dikwels hierdie konflik met, ek noem hulle nou maar oorywerige natuurbewaarders dalk, maar ek neem aan hierdie stryd is nog lank nie gewonne nie. Nee, ek dink die hofsaak was 'n waterskeidingshofsaak gewees vir die diere in Namibië, vir die wilde diere in Namibië. Dis jammer dat 'n mens moet hof toe gaan oor die goed. Ons is 'n klein landjie in terme van populasie. Ons behoort te kan saamwerk en om 'n tafel te kan sit en hierdie goed uit te sorteer, maar ongelukkig moes ons hof toe gaan in hierdie geval. En die hof se uitspraak was baie duidelik. 'n Dier wat hulp nodig het, word deur die Animal Protection Act van 1962 beheer, en so 'n dier moet sy hulp kan kry. Daar's geen transportpermitte nodig vir so 'n dier nie. En ook dat die ou wetgewing, die 1975 ordonnansie, die natuurbewaringsordonnansie, is soos die regter het gestel het, eintlik argaïs en het geen doel meer nie, en het nooit voorsiening gemaak vir mense soos ons wat diere veilige hawens vir diere skep nie. So daai hofsaak is 'n waterskeidingshofsaak, en hopelik kan die nuwe wetgewing wat die ministerie nou op die tafel wil sit, ten minste vir ons uitsluitsel gee oor hoe ons vorentoe gaan, maar ek sien weer eens 'n probleem kom, want die twee ministeries wat die wetgewing skryf, is nie regtig, daar's nie regtig kontak tussen daai twee nie, en die mense op die grond wat die werk doen, soos ons, word nie gekonsulteer nie. So ek hoop nie ons moet weer hof toe gaan oor hierdie tipe goed nie, dis nie nodig nie, en dit mors net baie geld vir die belastingbetaler. Jy sê nou hulle beplan hierdie wetgewing. Is daar iets, het julle al insaag gehad in enigiets? Ja, op die ministerie, die MFT se voorgestelde Wildlife Bill was daar insaag gelewer. Ons het deur ons regsmense insaag gelewer, so hopelik word daai insaag ter harte geneem. So ons moet kyk hoe dit vorentoe gaan. Dikwels sien ons in Namibië dat dit, jy weet, om nuwe wetgewing daar te stel is 'n baie long en verskriklike lang proses. Het julle moed dat mense gaan sien dat hierdie wetgewing, want dit is tog uiters belangrik, dink ek, nie net vir die omgewing nie, maar eintlik ook vir verwante toerisme kwessies. Het julle hoop dat dit binne 'n jaar of wat die lig kan sien?
Wel, ons hoop so, Dani. Hierdie tipe hofsaake bespoedig natuurlik die proses. Maar die beste ding wat die ministeries kan doen is om met die mense wat op die grond werk, saam te werk. Jy weet, wanneer die regering met die private sektor saamwerk, dan gebeur dinge en dan werk dinge. Maar wanneer daar isolasie goed gedoen word, wanneer Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Skakel gerus môre in vir 'n stemmige kletsuitspeel om jou in die luim vir Paasnaweek te kry en moenie vergeet om maandag op by ons aan te sluit vir 'n baie spesiale episode van Kletskompas wat ons aan Paasmaandag gaan wy nie. As jy iewers heen reis hierdie naweek, bestuur asseblief versigtig. Moenie drink en bestuur nie, bly binne die spoedgrense en kom veilig by jou bestemming aan. Geseënde Paasnaweek.